হাই গাইস, আমি আজকে প্রথমবারের মতো আমার চুলে ইউজ করব রিঠা আমলা এবং শিকাকাই। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার চুল। কিন্তু আমি এখনো রিঠা আমলা শিকাকাই কিছুই আমার চুলে ব্যবহার করিনি। আজকে প্রথমবার আমি এই তিনটা জিনিস ব্যবহার করব মেহেদির সাথে মিক্স করে। তো লেটস গেট স্টার্টেড। আমার চুলের লেন্থ অনুযায়ী আমি এখানে 4টা রিঠা, 5-6টা শিকাকাই এবং 1 মুঠো আমলা নিয়েছিলাম। এগুলোকে আমি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছি পানি দিয়ে এবং পরের দিন আমি এগুলোকে বয়ল করে নিয়েছি। বয়ল করার সময় আমি চা পাতা অ্যাড করেছিলাম। আমি এটাকে অ্যাবাউট 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ধরে মৃদু আছে বয়ল করেছি এবং যখন এটার সব রস পানিতে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলেছি। এটাকে অবশ্যই ঠান্ডা হতে দেবেন, গরম এটাকে ধরা যাবে না। আর আমি এটা করেছি সম্পূর্ণ লোহার কড়াইতে, কারণ লোহার কড়াইয়ে যে আয়রন থাকে সেটা এর সাথে মিক্স হয়ে আপনার চুলকে আরও মজবুত করবে। তারপর আমি এটাকে ম্যাশ করে নিয়েছি। অবশ্যই হাতে গ্লাভস ইউজ করতে হবে, আমার কাছে গ্লাভস ছিল না, আমি পলিথিন ইউজ করেছি। তারপর আমি এটার সাথে মেহেদির গুঁড়া মিক্স করে সারা রাত রেখে দিয়েছিলাম। আর এটা হচ্ছে পরের দিনের অবস্থা। আর আমি এটা প্রথমবার ইউজ করছি, আমি আর কখনোই রিঠা আমলা শিকাকাই ইউজ করিনি। এটা মেহেদি দিয়েছিলাম, তাও অনেক বছর আগে ছোটোবেলা, কিন্তু বড় হওয়ার পর থেকে আমি আর মেহেদি ইউজ করিনি। রেজাল্ট আপনাদের নিজের চোখে দেখতে পাবেন। I have to detangle my hair first and then I have to apply the mehendi in my hair. Just have a look how long my hair is. I'm applying mehendi with my hands. I'm taking a part from the crown section. Okay, take some mehendi. লেন্থ পুরোটা কভার করতে হবে, কারণ মেহেদি আপনার চুলকে একটা কোটিং করে দেবে আর সেই কোটিংয়ে আপনার চুলকে প্রোটেক্ট করবে। এখন আমি এটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা বেজ বানাবো। এই বেজের চারপাশে আমি চুল পেঁচিয়ে রাখবো। ওকে, এটাকে কিন্তু খোপা করা যাবে না, কারণ খোপা করলে কিন্তু আপনারা খুলতে পারবেন না ধোয়ার সময়। আই এম এডিং মোর মেহেদি অন মাই ক্রাউন। মেহেদির কোটিং যে আপনার চুলকে কি ম্যাজিক করবে সেটা আপনারা একটু পরেই দেখতে পাবেন। My hands are getting messy. This here because it's আমি আমার বেজেও মেহেদি লাগাচ্ছি যাতে এটা ভালোভাবে বসে। If you are thinking about your hands getting dirty, then you can't apply mehendi on your hair. If you want your hair more healthier, then you have to use mehendi, because I have experienced a lot of thing about using mehendi. In my childhood, I used to apply mehendi on my hair. I have heard a lot of benefit using mehendi. That's why I'm starting from now. Now I am taking a part from the side and apply mehendi from root to tip so that it can nourish your hair from
root to tip. Okay, it's dropping. This is my hand looks like. I'm wrapping a polythene on my hair so that it won't be dry. And then I'll wash it off with a plain water without shampoo. This is my hands look like.